Mme ke go amogela gape to yet another episode of Masheleng, your favorite financial literacy show. I'm your host, Seatla Ratshosa. Mo letsatsing la gompieno re taba re mekamekane le kgang ya dikgwebo gore kgwebo gore e gole e le potana e helele le komponi e tona ke gore go dirwe jang gore o tswe mo kgaolong ye leng gore mo go yone wa namise kgwebo ya gago le lehatshe ka bophara o tshwana ke gore o dire yang le maitshwaro a e leng gore o tshwanela ke gore o nne le one ke a ntseng yang. Before ke introduce our expert of the day, re tsile go tsamaya ra go tseleng ra go bua le our viewers re utlwe gore bone what are their experiences in business, because dipatlisiso di a tlhalosa gore dikgwebo ka bontsi ga dinke di tola dingwaga tse 5 di le mo botshelong, bontsi ja tsone di swa before dingwaga tse 5. So mo letsatsing la gompieno re taba re batla go utlwa from our viewers gore a mme bone ba na le di-experience tse di ntseng yalo ba re tlhalosetse before ra amogela moeng wa rona wa letsatsi a re se ka ra dia nako mme re tabogele go go bone. In terms of setting up the business, it was a long journey. Having done work in a couple of restaurants, you have to look at the inputs, like your startup, the layout, the capital layout. You have to look at your monthly overheads. You have to look at like your human resource output that you're going to be putting out every month, so that you can be able to make like a proper forecast of how the business is going to work. One key consideration is the financing. There's always going to be a cost associated with setting up a business. So you could get that from different sources, but it could be a grant from somewhere, or a loan from family, or savings from your own pocket. But yes, you need to be able to have some kind of financing. At the end of the day, whenever you are building any business, you are trying to sell something, and then they have to be like a very deliberate thinking or understanding of who you are trying to sell to. Who will be your customer, number one? Because if you don't get to understand your market segment, you won't be able to speak the language that particular market segment can hear, and you won't be able to sell effectively to that market segment. So you have to understand your market segment. The market analysis wa me go kopantsa thata le business strategy gore market one half the time you find the market sometimes is always ready. I don't know. It just takes for one hour already go le kae. We haven't established systems business. We cannot be throwing concept franchising or even growing out. The legalities, the business centric idea, the business concepts and everything around that. You've got to be innovative. I think that's in a nutshell what you need to do. You need to be innovative, and if you solve a problem, then you get a market. Yeah, I think that's the best way to put it. To make money, you need to be able to solve a problem for somebody, and they will be willing to pay for it. No, I think when we speak to risk, there are a number of ways you can address it, but my approach to risk is to mitigate it. There's always going to be risk. You could start a business and you invest 10,000 pula for argument's sake, and buy equipment worth 10,000 pula, and try your business. If it fails, you can sell your equipment for 10,000 pula. It's a one way of looking at it, and addressing any fears that may arise from risk. Yeah, the risk assessment is very, very important, because if you don't do that, you might enter into something that's not going to work. So you have to assess the amount of risk, and it's all tied down to the amount of layout that you have to put out to build that business. For example, you cannot put out like a huge
amount of startup on a business that maybe you are trying to sell to some people that don't really afford that. Go bua nnete ke kopana le ntšha tsatsi le letsatsi tse dingwe tse ke sa di itseng ke kganyela go ntsha tlhogo gore you're already in it. No, scaling is an essential part of any business. We're in business to try and grow it and try and grow your profits, but it should not be at any cost, because it can cost business. You've got to be able to. A business has to be able to carry its own weight. You have also to look at the market and say, okay, is the market really increased in a way that you have to also increase? So sometimes, for example, in my kind of business, you might say, I'll open a shop here, then another one at Mompoloki Crossing. But what you find out sometimes is you actually be just creating convenience for your same clients that live near Molapo. So you are now spreading yourself thinly, and you are increasing your overheads, but really not, increasing actually your bottom line. So you have to be really aware of such. Tlhaloganya pele your lifestyle. Tlhaloganya ko ntlhentlheng your lifestyle. Is it a self-funded business? Are you shoestrapping it? Were you funded? Do you have partners in it? O nosi hela ba bereki ba tsana mo teng ne bone source of go reka dilo tsa go teng, so it all plays into it. Mme ke tsa gore o ba ikutwetse ba tlhalosa tota gore kgwebo go botlhokwa gore e gole, mme o se ka wa tabogela hela gore o godise kgwebo. Go na le ditsetana dingwe tse o tshwanetseng gore o di tlhaloganye. Ba bangwe ba bua gore go botlhokwa gore o seke kwa eleng gore o batla go tsena teng before o ka tsena teng. Ke ne ke le tshepisitse gore re na le moeng wa tlhwatlhwa tota o eleng gore ke mogwebi o motona Rre Lerumo Mogobe ke ena re taba re mo amogela mo letsatsing la gompieno. Rre Lerumo Mogobe is what we can call a serial entrepreneur with interest in real estate, restaurants, re ka di bua re ka lala gone ha. Rre Mogobe ke morutuntsi gape wa the next generation of real estate millionaires. He runs a mentorship program e leng gore o ruta batho ka thuto ya go rana a real estate business. Gape ga eme ho o kwala le dibuka tse e leng gore mo go tsone he has written a story sa gagwe gore motho ga tsena mo kgwebong a itse gore gona le go simololwang teng, ga o tsogela phakela a bo iphithela o se go rogile. Mme before re tsena mo puisaneng ya rena letsatsi ke batla gore re tseye motsotso re go ikhutsa ga re boa o se ka wa suta re tla bo re simola puo ya rona le Rre Mogobe. O ka tswa o le kwa morakeng go gantsi o direla mo toropong, o le kwa mabenkeleng kana o dira tipe fela. BBS Bank e go diretse ditsela tse di motlhofo tsa go banka ka maranyane a nomad banking. Nako nngwe le nngwe, gongwe le gongwe, go banka jaanong go mo matsogong a gago ka ditlamelo tse o di batlang. O ka banka o dirisa cell phone, laptop, computer kgotsa nomoro ya USSD. Banka ya BBS e tlhofofaditse tiro ya banka ka nomad banking go go baya ko pele. Banka ya BBS mmogo re ka kgona go le kae. Mme ke go amogela gape o santse go ikutlwela from our viewers ba tlhalosa o ba boa ba ha dikgakololo tsa gore go godisa kgwebo go dirwa ka tsela ntseng jang. Mo letsatsing la gompieno re le tshepisitse gore tabo re lebileditse mankge tota wa dikgang tsa kgwebo Rre Lerumo Mogobe. Mr. Mogobe, mme ke go amogela mo masheleng. Ke a lebogarra ke motlotlo ke lebogile thata go bo mpiditse. Yes. Mr. Mogobe ke batla re tsena mo go tsone. Go gola ga dikgwebo mo Botswana e ntse le kgwetho dingwaga tse dintsi. We have seen the business tse ne di le dinte tota bogologolo di general dealer yalo tse le gore ne di ranwa ke our local people. Mme mo bogompieno re bona ile gore o ka re tsothe di phataletse le ba bangwe ba reng ba iteka bana ba re ba leka ba boela go morago. Mme wena go supile ha ile gore go a kgonega gore motho o ka kgona gore a tsene mo kgwebong. Ya ne ke batla gore ke tlhaloganyela from you your experience hela running a business mo Botswana gore o bona dikgwetho e leng le gore batho ba tshwanela go gore ba lebeng. So sa ntlha se se tona ko gore moeteledi wa kgwebo e bong the entrepreneur o eteletseng kgwebo a ba na le dio tse pedi.
sa ntlha ke boitshwaro ampo boikgapo se nka reng discipline and then sa bobedi ke lehoko le ka sekgwa go teng consistency gore go dira so o se dira o ipoeletsa o lebagane le sone so ka ga nna ke boneng ka teng discipline and consistency boikgapo ga mmogo le go le go dira dilo o tsepame o di dira o sa hele pelo ke dio tse pedi tse ke bona gore dikgwebo tse re di lebang mo gae tse beng baeteledipele ba bone ba tsone ba di dirang o tla itlhela ga mmogo gantsi ba na le tsone mme go na le another ingredient ampo se sengwe se re ka reng sa itshupa gape ke sa grit ha o bala buka ga re magang o tla utlwa dirisa lehoko la perseverance a ra bopelo kgale a ra go itita sehuba a ra go itebaganya le diemo le go emela diemo dio tse tharo tseo nka di soboka hela ka re tota consistency ha e kopana le discipline be kopana le grit ke gona re ka bonang maduo mme obviously go tlhokala re bona le mogopolo o ka berekelang setšhaba ke akanya gore re ka ama ntlha tseo tse tharo tseo hela go simolola puisano ya rona ba bangwe ba ite ba bue gone gore go na le di-service tse e leng gore di a tlhokagala gore business gongwe e ka tswelela ya ko pele bontsi thata ba bua ka di-service tse e leng gore ke tsa dibanka ba lela ba re ga ba bone the right support ko dibankeng jalo jalo mme nako nngwe ga gongwe ka nna kgang ya gore gongwe a ba itse gore ke eng se e leng gore ba tshwanetse gore ba se latele ko bankeng. What are some of the key ingredients tse o akanyang gore gongwe di a tlhokagala tse e leng gore they are offered by e ka nna dibanka kana any financier tse e leng gore batho ba tshwanela ke gore ba itse ka tsone the availability? Dibanka ga di ka tsa ntsha madi ha o sena track record mo itlheleng gore ha business e simolola ko ntleng yala dibanka itlhele di le bonya go ka funda ke tsone se batho ba buang ka the informal sector gore it's the so called unbankable ka gore a banker will want to see a track record, a banker will want to see gore ona le property e ba ka ya touchang as security a dira collateral e ka dirisa so se nka se buang gore go botlhokwa ha o le mosimolodi wa kgwebo o amogela gore initially go na le so se go teng bootstrap a ke re go bootstrap ke ra o dira ka dithata tsa go ka madi a gago le botlhale ba gago. There's a man called Damon John o kwa lembuka re the power of broke a tlhalosa gore tota it can also be an advantage ha o simolla with nothing because you rely more on your networks, you rely more on your ingenuity botsipa jwa gago le bokotsepe jwa gago go simolla mme ha o setse o tsena mo seemong se se rile morago ga maybe ngwaga ya ntlha mpotse pedi o tshwanetse bo nna le track record go tla go tlhokala re bona le an accounting system ye e leng gore mang le mang ka e bona dibanka di ka ela tlhoko gore ke sone se reng banka ha o tla ko gone ba re batla bank statements tsa go tsa 6 months to 1 year gore ba bona gore ona le track record e ntseng jang so dibanka gantsi di thata ka tsela e ntseng jalo mo e leng gore ha gongwe nka ga kwalla batho gore ba lebe other areas gape go leba dio tse di tshwanang le government funding ha ke rialo ke ra bo SEDA backed up by Bolea ke radio di tshwanang le Angel Network for instance na ke mongwa batlhodi ba organization e bidiwang go the Angel Network Botswana so go tlhokala gore as a re ntse re batla sources of funding re beyond the traditional sources of funding re lebe all these other alternative sources of funding and there's in real estate go na go tseleng gore I would advise people how to step to even go for micro lenders. Be careful or you've studied what you know what you are doing because that is called hard money, it's tough money. So sometimes I advise people to even go for hard money lenders like micro lenders. So those are alternative sources of funding. But to ba di seka nako tse ding ga o tsamaise dikgwebo hela o mokwadi gape wa buka ye leng gore gona you are busy with it o e tsamaisa ha ke itse gore ke eng se leng gore o dumela gore mogwebi o ka kgona gore a se ngathe mo go yone buka re to gore buka e ha o ka la tlhoka ke botshelo ba ka go tswa ko ne ke simolla matshelo a ka ke le go bo matsakgang ke le go bo ma
you know, ke le bo makatanyane bo ko merakeng ko go tlhela be ke tswela ke tla mo toropong ko bo bontleng ke golela teng ko bo lesedi kae thata so se ke se gatelela mo bukeng ke botlhokwa ja intellectual property ka ha ke itlhalosang ka teng intellectual property ke go ikemisetsa go bala ke bua gore kana you are developing your intellectual powerhouse which is your mind ke gatelela thata botlhokwa ja go bala ja go develop that intellectual property or it's uniquely yours o tshwanele o pegape mo lehatsheng ha o tsaya dikitso tse o di tsereng tse modimo di go hileng bo di tlhabolla ka go bala le gore etsa gore bangwe ba re a go tlatse super power gona ope o ka go amang and then bo gona le yona kgang ya grit e leng gore leina la buka le mo go yona gore ba gaetso se itsa peng se ne le inela ka bohego se ne re ha le ganelwa dilo ga bedi ga raro ga supa le be le inela le yone buka e molemo ya re monna o siame mosiame o tsoga ga supa a mme a ntse a tswella hela mme moikepiene o wa gangwe hela so ke kgothatsa gore o se ka nna moikepi o tla bo le moikepi ha e kare o kopana le seemo se se makgwakgwampo se se thata bo inela o tla bo le a wicked person. Mr. Mogobe ke batla gore re tse motsotso we are going to go for a quick commercial break ha re boa kwa ke batla gore re tsweledisa our conversation. Ke a leboga thank you. Ke tsaya ke re o ikutlwetse Mr. Mogobe o bua di ntha tota tse leng gore di botlhokwa tse leng gore ha o le motho a kgwebo o tshwanela ke gore o di tlhaloganye ra go tsaya motsotso re ikhutsa ha re boa kwa re taba re tsweledisa our conversation le Mr. Mogobe e leng gore ke yone tabe e tswala our interview for the day. Whether you are on your farm in Khanzi, working in the city, shopping, or just going about your day, BBS Bank has made it easy for you to access banking services anytime and anywhere through its Nomad digital banking platform. Banking is now in your hands with the services you want, keeping you one step ahead. You can use your mobile phone, computer, or even USSD. BBS Bank, how far can we go? Me ke go amogela be ke leboga gore o sentse o na le rona re tsweledisa conversation ya rona le rre Mogobe e leng gore mo go yone re bua ka dikgwebo gore dikgwebo di ka godisiwa ka tselentseng yang gore dikgwebo di bereka ka tselentseng yang o re ha maele tota a e leng gore a botlhokwa re Mogobe me ke go amogela gape. Thank you. So ke batla gore ka bokhutshwane Mr. Mogobe before we close ke batla o tshwaele kgang ya discipline, you've spoken about it ha go tsena mo tirisong ya madi mo kgwebong mo leng gore go ka itsa kgwebo gore gongwe ya tologe ya go pele go re ba potso ga gore ra tshosa nka re hela ka bokhutshwane go botlhokwa thata gore go nne le boikgapo go nne le boitshwaro go nne le go ikaga mo kgwebong hela ya ka re laetso jalo mo malapeng a rona gore re dire jalo boikgapo jo bo tlhokagalang mo lapeng ke jone boikgapo gape le boitshwaro jo bo tlhokegang mo kgwebong dio tse pedi tseo di botlhokwa thata ene gantsi ha o ka itlhela o dirisa one maitso le boitshwaro jo le setho sone seo mo kgwebong ya gago gantsi go le gantsi o tle go tswela le bile go tle go tswela go eta ba bangwe. Mr. Mogobe me ke go leboga ke a leboga rra ke motlo le mo ikhutetse Mr. Mogobe wa tlhalosa tota ba bo a tshwaela gore go botlhokwa gore o itshware ka tsela e rileng ga o batla go tsamaisa kgwebo e leng gore e tana le maduo re bone dikgwebo di wa re bone dikgwebo tse dingwe di tsholetsega mme o supa gone gore tse e leng gore di a tsholetsega ke tsa batho ba e leng gore ba batla go nna le kitso ebile ba batla go itse thata ka industry e leng gore ba mo go yone mme maitshwaro a ntse a le ko pele. We are going to be going to the last segment of our show e re bitsang re financial flashcards o sa le ntse o re tshwaretse hela ya me ke go amogela gape to the last segment of our show e re bitsang financial flashcard wa itse gore mo go yone re tsaya motsotso a lighter moment rather mo letsatsing la gompieno re taba re invite le moeng wa rona wa tota o e leng gore taba re mo ha tshono ya gore a ithopele dikarata tse super tse e leng gore mo go tsone go taba gona le potso ena le di-options tse pedi tse e leng gore they will only be choosing one ke sa dinako mme re tabogele ko go ene me ke go amogele mo masheleng ya go amogela rra emma pele re simololane kopela gore o itsisi babogedi ba rona gore leina ke mang le gore o dira eng. Ke bidiwa tsholofela ga jang ke chef Montontane
catering services ke no mogwebi. Wonderful. Thank you so much. O utule melao ya game agere. Mo dikarteng tse ke batla gore o ithopeletse supa hela mo teng a bo dinela. Go ta bona dipotso mo teng tse ke yang go di botsa. Dikarabo tsa gago ke A kana B. Okay, error. Mo di options tse ke tabe ke go ile tsone. So go bora o nthopele 7 o mo nnele. Already gore re ka simolola? Error ke ready. Okay. Potso ya ntlha ya re, what is a key component in building a successful business? Ke eng se se botlhokwa go aga kgwebo? Option ya ntlha ya re lesego, ya bobedi ya re lehelo. Lehelo. Lehelo is your final answer. Lehelo. Final answer B is correct. Question number 2. Which of the following is important for scaling a business? Go godisa kgwebo go botlhokwa eng? Ya ntlha ya re consistent marketing efforts. Ya bobedi ya re go hira bakolapeng. The first one. The first one is the correct answer. And A is correct. Question number 3. How should a business owner balance risk and opportunity? How should a business owner balance risk and opportunity? Ya ntlha ya re avoid all risks. O di tshabe. Ya bobedi ya re take calculated risks. What is your final answer? I think the second one. The second one. A. The second one, B, and B is correct. Question number 4. What is a common mistake made by entrepreneurs when scaling a business? Ba le bantsi ba godisa dikgwebo tsa bone molato mo tona o ba o dirang ko he. Ya ntlha ya re failing to delegate task. Ya bobedi ya re micromanaging every detail. I think number 1. Number 1. A. And A is correct. Question number 5. How can a business stay competitive in the market? How about go phadisanya sentle mo marketing? O tlhoka gore o ireng. A. Innovating products or services. B. Copying competitors. The first one. First one, A. Yeah. And A is correct. Question number 6. How should a business owner handle failure? Ha di sa kgonege sentle go pala o e handle yang. A ya re give up easily. B ya re learn from mistakes and persevere. The second one. The second one, it's B, and B is correct. Question number 7, last question. What is the importance of customer feedback in growing a business? A, helps improve products or services, and B, ignores customers' opinions. The first one. The first one, A, and A is correct. Wonderful. Make go leboge gape gore a bo re joine mo masheleng. Before o tsamaya go na le mpho e re batang go ha yone, re go lebogele your participation in the show. Buka ke e bidwa go te masheleng. O e bale o ithute mo go yone, ruta thata ka mekgwa ya go dirisa madi le tsela e leng gore re tshwanetse go dirisa madi ka yone. Re ka leboga. Malaga jang me ke go leboga. Re ka leboga le nna. Le mo ikutlwetse o na bua ke mogwebi tota wa itse sa buang ka sone o tlhaloganya le gore kgwebo e tshwanela gore go le ka tselentseng yang. We have heard from Mogobe le ena a tlhalosa tota gore kgwebo e bata a lot of patience, e bata gore o persevere, o ska wa tshaba, o ska wa boya ha o bata go godisa kgwebo ya gago. Le babogedi ba rona re ba utule mo letsatsing la gompieno ba tlhalosa gore kgwebo tota e bata maikaelelo ebile e bata bopelotelele. Until we meet again in the next week on your favorite financial literacy show, o gakologe le gore madi a gago ga ana boleng ba one bolaolwa ke gore wa dirisa mo go eng.